these are the two topics that I'd like to cover today. That is income from business or profession and income from the head capital gains. Okay. The reason why I'm telling you this is that in your comprehensive problem, the problems that will be asked in your examinations, I told you that you will be given some items with regard to salary. We have seen salary, how to compute salary, what are all the things that are to be kept in mind while computing the income from salary, that we have seen. Then in yesterday's class, we have seen how to compute income from house property. Okay, what are the steps involved, what are the different situations, and how to compute the gross annual value. Then the third item of information that he will give you in your problem is, he'll give you some items related to income from business or profession. Okay, so you will have to compute income from business and profession. So now I'm going to explain to you how to compute income from business and profession. See, we all know that the businesses will prepare what is known as the profit and loss account. Okay. See, there are two systems of accounting, if you remember. One is the cash system of accounting. The second is the mercantile system of accounting. Both these systems of accounting are accepted by the Companies Act. Okay. The Companies Act will accept both the cash system of accounting and also the mercantile system of accounting. So the profit and loss account or the income and expenditure account or receipts and payments account will be given to you in the problem. And he will ask you to compute income from business or profession. First, we will see what is the difference between business and profession. When the profit and loss account is given to you, then you will have to compute income from business. When receipts and payments account or income and expenditure account is given to you, you will have to compute income from profession. That is the difference between business and profession. So when you are computing income from business, the profit and loss account is given to you, as I told you. Now, what are you supposed to do? First, you are supposed to draw a statement. And in this statement, write the net profit as per profit and loss account given to you. Okay, the first point that you will write in the statement is net profit as per profit and loss account. Okay, put this net profit in the outer column. Have this statement with two columns. One column is the outer column, another column is the inner column, and one column is the particulars column. Okay, so a statement having three columns. The first column is the particulars column. Second column is the inner amount column. Third column is the outer amount column. Okay, so in the particulars, you write net profit as per profit and loss account. Put this net profit directly in the outer column. Then after that, take the problem that is given to you. See, in the profit and loss account, you will have the debit side, you will have the credit side, you will have some adjustments. Yes or no? You have the debit side, you have the credit side, then you have the adjustments. Can anybody tell me what items are there on the debit side of the profit and loss account? What items are there? Is it income or is it expenditure? Is it expense or is it gain? What do you have on the debit side of your profit and loss account? Will anybody tell me or should I only tell? Because I want to hear from you whether you are there or not. So tell me if you know. Yes, sir, we know. If you don't know, you only tell me. No response? So I will only tell. When there is no response, it means that I have to tell. Okay, so I will tell. On the debit side of the profit and loss account, you will have all items of expenditure. You will have expenses on the debit side. Okay, debit side is your left hand side.
Then on the credit side, you will have all items of income. Say the gross profit you will have. You will have income from securities. You'll have income from dividends. You'll have income from shares. Okay, all kinds of incomes are shown on the credit side. On the debit side, you will have expenses. Expenses examples of expenses are staff salaries, rent of the premises, interest on capital. Okay, then depreciation, then sales tax paid, establishment expenses. Okay, all these are items of expenses on the debit side. Then you have adjustments below the profit and loss account. What are adjustments? Adjustments are those items either of income or expenditure in nature which are not shown in the above profit and loss account. If there is any item of expenditure, suppose for example, rent for the year has not been paid. Okay, which means in the above profit and loss account, whatever rent is given, it is not yet paid, or rather it belongs to some other year. It does not belong to this year because in the adjustment it is given, rent for the current year is not paid. So what do you call this? You call this as outstanding expenditure. Then you will have another item of, say, income, interest on securities not yet received. Okay, this is an item of income which is not yet received. So these you will find in the adjustments. So what you have to do is you have to take the net profit. Then each item of expenditure you have to check. Check for what? Check for the following. Number one, whether these items are revenue in nature or not. If they are not revenue in nature, then these items are not allowed as per Income Tax Act. So what are we doing? We are taking the net profit, and to that net profit, any item of expenditure that is not allowed as per Income Tax Act is added back to the net profit. Because net profit is as per the Companies Act, and you are being asked to prepare income as per the Income Tax Act. So the Income Tax Act says that any item of expenditure will be allowed to be debited in the profit and loss account if it is revenue in nature, pertains to this business, is not personal in nature, and is not prohibited by law, not prohibited by the Income Tax Act. Okay. So when these items satisfy these four conditions, they will be allowed as expenses. But where they do not satisfy any one of these conditions, then they will not be allowed. When you say they are not allowed, they are added back to the net profit. They are added back to the net profit. So what you will do, as I told you, first you will write net profit as per profit and loss account. Then after that, next line, add inadmissible expenses. Add inadmissible expenses. What are inadmissible expenses? Expenses that are debited in the profit and loss account, but not allowed as per Income Tax Act. Expenses that are debited in the profit and loss account, but not allowed. So whenever an expenditure is debited, what happens to the profit? The profit will come down. Yes or no? So, but you are saying that as per Income Tax Act, this item should not be allowed as an item of expenditure. So therefore, what you should do? You should add it back to the net profit. Yes or no? You have to add it back to the net profit. That is what you are doing. What you are doing is that you are writing inadmissible expense, meaning expenses that are debited to the profit and loss account,
but not allowed as per Income Tax Act. And you are adding back these items. So on what basis are you deciding whether these items are allowed or not allowed? The basis is any expenditure that pertains to the business, is not capital in nature, is not personal in nature, personal in the sense belonging to the proprietor, belonging to the owner. If it is not personal in nature and is not prohibited by the Income Tax Act, they will be allowed to be debited. So like that, you have to look at the items on the debit side. Then after that, come to the credit side. On the credit side, you will have items of income. Any income which the business has earned during the year, that item will be shown in the credit side of the profit and loss account. Okay. So what you have to do, apply the same test again. That item should be revenue in nature. The item of income should be revenue in nature, should belong to this business, the business for which you are computing the income. Okay. If the SSC has got 2 or 3 businesses, then it has to be, if there is an item of income or expenditure that does not pertain to this particular business, that has to be removed. Okay. So the item which is revenue in nature, belongs to this business, is not personal in nature. Okay. That is, it does not belong to the owner or proprietor. Example may be salary of the proprietor, interest on capital paid to the proprietor, interest on drawings received from the proprietor, rent of the premises owned by the proprietor. Okay. All these are what? These are items that belong to the proprietor, not to the business. Therefore, they will not be allowed as the items of either expenditure or income. So remove these items. Another example may be, say, income from interest on securities that is found to be credited in the profit and loss account. It does not belong to income from business and profession. It belongs to income from other source. Therefore, now you have to remove it. When there's an item of expenditure which is not allowed, what have you done? You have added it back. In the same way, if there is an item of income that is not allowed, you have to deduct it. Okay. So first, you have taken the net profit as per the profit and loss account. Then next line you said add inadmissible expenses. That is expenses debited to the profit and loss account, but not allowed as per Income Tax Act. You have added back all these items. Now these items you put in the inner column. Okay, I told you there should be 2 columns. In the inner column, you put all the items that you want to add back. Take the total. Take the total to the outer column, add it to the net profit. Take the total of all the items that are not allowed to be debited to the outer column, add it to the net profit. After that, in the next line, write less, L-E-S-S, less inadmissible incomes. That is, incomes that are found to be credited to the profit and loss account, but not allowed as per the Income Tax Act, because they are personal in nature, they are capital in nature, they belong to the proprietor, they do not belong to this end. So you are deducting these items back. Okay. So at this point in time, just give me 1 second. I will print the screen. Just 1 second.
Okay, thank you for your patience. So then we said items of expenditure and items of income. Then after that, come to the adjustment. In the adjustment, you will have either an item of expenditure or an item of income, as I told you. Now, this may be allowed as per Income Tax Act or not allowed as per Income Tax Act. If it is allowed as per the Income Tax Act and it is an item of expenditure, then it has to be deducted from the net profit. So what you do is next, less admissible expenses. That is expenses not debited in the profit and loss account, but allowed as per Income Tax Act. Example, actual bad debts. Okay, bad debts are actually allowed as deduction. Okay, but then after the profit and loss account has been prepared, then certain bad debts have arose. After the P&L account has been prepared, when the bad debts arise, then they will be shown in the adjustment. And as per Income Tax Act, it is an actual item of expenditure. Therefore, it will be allowed. So now you have to deduct it from the net profit and under the head admissible expenses. In the same way, you will also have items of incomes. Okay, incomes that are allowed to be credited but not credited in the profit and loss account. Those items of income, they have to be added back under add admissible incomes. Okay, so when you add the inadmissible expenses, deduct the inadmissible incomes, deduct the admissible expense and add admissible incomes, what you get is called income from business. What you get is called income from business. So here there are two things, rather three things that you have to take care of because they will not be shown in the profit and loss account. The first one is depreciation. What is depreciation? Depreciation is a decrease in the value of an asset due to wear and tear and due to the passage of time. Okay. Any decrease in the value of an asset due to wear and tear. Wear and tear means when the asset is used in the business, there will be wear and tear. When there are certain assets which are by nature, Deepa Murli, you are asking me to share this screen. I am sharing the screen. No, you are not able to see me. No, sir. You are not able to see me. Sir, ante meer kanipistunaru sir. Ante edaithe meer PPT prepare chesi untaru something adi maaku kanipinచట్లేదు. So adi adugutundi. PPT ledamma, PPT ledu. నేను ఓన్లీ డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తున్నాను మీకు. ఓకే, మీరు కావాలంటే మీరు రాసుకుంటానంటే నేను మీకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇస్తాను, మీరు అది రాసుకుంటారంటే నేను మీకు టైం ఇస్తాను, రాసుకోండి. ఎందుకంటే నేను ఐ హావ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ది పీపీటీస్. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్వాతి. సో ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే మీ స్టడీ మెటీరియల్ మనం ఎప్పుడైనా సొల్యూషన్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, అప్పుడు మీరు స్టడీ మెటీరియల్ ఎదురు పెట్టుకొని మనం ఒక్కొక్క పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం, మీరు చూడండి, మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం నేను ఇది ఎట్లా చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. హౌ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వాట్ ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ టు యూ. ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ టేక్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ ది మెటీరియల్ అండ్ దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ ఈచ్ ఆఫ్ ది పాయింట్. వాడు ఎందుకు యాడ్ చేశాడు, ఎందుకు మైనస్ చేశాడు, ఓకే, అదంతా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో దానికంటే ముందు ఒక 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి దట్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఫస్ట్ వన్ వాజ్ డిప్రిసియేషన్. డిప్రిసియేషన్ ఏమవుతుంది అంటే, ఒక అసెట్ మనము బిజినెస్లో వాడినప్పుడు ఈ అసెట్ వాల్యూ సంవత్సరానికి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకు తగ్గిపోతుంది? బికాస్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ది బిజినెస్లో అది యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. అవునా కదా? మనం ఏ వస్తువు అయినా వాడుతూ ఉంటే దాని వాల్యూ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే,
సో బిజినెస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ వాల్యూ మొత్తం పూర్తిగా తగ్గిపోయినప్పుడు వాళ్ళకు మళ్ళీ అసెట్ కొనాలంటే డబ్బులు కావాలని ఇప్పటి నుంచే అసెట్ వాల్యూని తగ్గించుకుంటా వస్తారు. ఓకే, తగ్గించుకుంటా వచ్చి నెట్ ప్రాఫిట్ నుంచి దాన్ని మైనస్ చేసుకొని రిజర్వ్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, అయితే ఇది యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఓకే, యు ఆర్ అలౌడ్ టు డూ ఇట్. కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వస్తుంది. ప్రాబ్లం ఇన్ ది సెన్స్, డిప్రిసియేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ చార్జ్ ఆన్ ది నెట్ ప్రాఫిట్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ అనుకోండి, నేనేమంటా, నా డిప్రిసియేషన్ 50% ఉంది, సో అందుకనే నా ప్రాఫిట్స్ 50% తగ్గించేసుకుంటాను నేను అని చెప్పేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను నా రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని వేసేసుకుంటాను. అప్పుడు ఏమైతుంది, ప్రాఫిట్స్ అనవసరంగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఇది అవాయిడ్ చేయడానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో డిప్రిసియేషన్ రేట్స్ ఆర్ గివెన్. ఒకవేళ ఒక మెషినరీ ఉంది, ద రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ షుడ్ బి 25%. మీరు 30 వేసుకుంటా 50 వేసుకుంటా అంటే కుదరదు. 25% ఈస్ ద రేట్ ఫర్ మెషినరీ. బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, బిల్డింగ్స్ 5%. ఓకే, బుక్స్ ఉన్నాయనుకోండి 100%, కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి 60%. అట్లా రేట్స్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఆర్ గివెన్ యాజ్ పర్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. అయితే మనం ఏం చేయాలంటే, మనకు ప్రాబ్లంలో డిప్రిసియేషన్ ఇస్తాడు. ఈ డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఉందో లేదో కూడా వాడే చెప్తాడు. అంటే ఏం చేస్తాడంటే, డిప్రిసియేషన్ అని నెట్ ప్రాఫిట్లో 60,000 ఉంటుంది. ఓకే, నెట్ ప్రాఫిట్లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డిప్రిసియేషన్ 60,000 ఉంటుంది. కింద అడ్జస్ట్మెంట్లో ఏమి ఇస్తాడంటే, డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఈజ్ 40,000 అంటాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, వాడు ఎక్కువ డిప్రిసియేషన్ వేసుకున్నాడా తక్కువ వేసుకున్నాడా? ఎక్కువ డిప్రిసియేషన్ వేసుకున్నాడు, అవునా కాదా? యాక్చువల్గా యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అలౌడ్ ఈజ్ 40,000, కానీ నెట్ ప్రాఫిట్లో 60,000 డెబిట్ అయి ఉంది. సో 20,000 ఎక్సెస్ డెబిట్ అయి ఉంది నెట్ ప్రాఫిట్లో. దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే 2 రకాలుగా ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఒకటి, ఎంతైతే ఎక్కువ డిప్రిసియేషన్ నెట్ ప్రాఫిట్లో యాడ్ చేయబడి ఉందో ఆ డిప్రిసియేషన్ని తగ్గించుకోవడం. లెస్ ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్స్. ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఎంత? ఎక్స్పెన్స్ డెబిటెడ్ ఇస్ 60 బట్ అలౌడ్ ఇస్ 40. ఇన్అడ్మిసిబుల్ నాట్ అలౌడ్ ఇస్ హౌ మచ్? 20. సో ఈ 20 ఒక్కటే ప్రాఫిట్ నుంచి తీయడం, ఇది ఒక పద్ధతి. రెండో పద్ధతి ఏంటంటే, మొత్తం డిప్రిసియేషన్ ఎంతైతే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఇచ్చాడో ఆ మొత్తం డిప్రిసియేషన్ ఫస్ట్ యాడ్ చేసేయండి. తర్వాత ఎంతైతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం అలౌడో అది తగ్గించండి. ఓకే, సో యాడ్ బ్యాక్ 60,000 ఫస్ట్, దెన్ డిడక్ట్ 40,000. సో ఇది డిప్రిసియేషన్ గురించి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ వాడు ప్రాబ్లంలో డిప్రిసియేషన్ ఏమీ చెప్పలేదు అనుకోండి, దెన్ మనం కూడా సైలెంట్గా ఊరుకోవాలి. ఓకే, దట్ డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ అలౌడ్ అని చెప్పేసి ఊరుకోవాలి. కానీ అడ్జస్ట్మెంట్లో ఎక్కడైనా మనకు చూపించాడు అనుకోండి, డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఇంతనే ఉండాలి, కానీ నెట్ ప్రాఫిట్లో ఎక్కువ ఉన్నది అని చెప్పేసి వాడు ప్రాబ్లంలోనే ఇస్తాడు. మనకు ఇచ్చినప్పుడు 2 రకాలుగా చేయవచ్చు. ఒకటి, ఎంతైతే ఎక్కువ ఉందో అదే డిడక్ట్ చేయడము, లేకపోతే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇచ్చింది మొత్తం యాడ్ చేయడం, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ఎంతైతే అలౌడో అది తీయడం. సో ఇది దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. ఇన్ హౌఎవర్ వే యూ వాంట్ టు డూ ఇట్, యూ కెన్ డూ ఇట్, బోత్ ఆర్ అలౌడ్. అది ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ అనేది, సి యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఎనీ ఐటమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ బి అలౌడ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్. కానీ బిజినెస్లో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, బిజినెస్ మెన్ ఏం చేస్తారంటే, ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కన్జర్వేటిజం. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేటిజం. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేటిజం ఏమంటది? టేక్ ద ప్రాఫిట్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎర్న్డ్, బట్ ప్రొవైడ్ ఫర్ లాస్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంకర్డ్. Okay, sorry, I will explain in English because
See, this class is a bilingual class. Both English and Telugu. Rendu iddaru కలిపి ఉన్నారు కాబట్టి మధ్య మధ్యలో తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను. But in case some of you do not understand Telugu, then I will speak completely in English. Okay. So here we are talking about any item of expenditure will be allowed only if it is actual expenditure as per the Income Tax Act. కానీ as per Companies Act లో ఒక సూత్రం ఉంది, ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేటిజం. ఓకే, అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్. సో ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేటిజం సేస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఆర్ రికార్డ్ ద ప్రాఫిట్ ఓన్లీ వెన్ యూ అర్న్ ది ప్రాఫిట్. మనకు చేతిలో ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడే మనం ప్రాఫిట్ బుక్స్లో రాసుకోవాలి. we should write the profit only when you actually get the profit. కానీ లాస్, ఒకవేళ లాస్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ రిమోట్ పాసిబిలిటీ, లాస్ అవ్వచ్చు అన్నప్పుడు మీరు మొదట రాసేసుకోండి బుక్స్లో, లాస్ అయిపోయింది అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేటిజం. ఇప్పుడు బ్యాడ్ డెట్స్ ఉన్నాయి. యు నో వాట్ ఆర్ బ్యాడ్ డెట్స్? See, bad debts are those debtors who have not returned your money that you have given to them. Okay, they are known as bad debts. For example, you sell goods on credit. You will give him 3 months time to pay you for those goods. He does not pay. Then what you do? You ask him again and again. Still he is not paying. Then what you do is, in your books, see, there is a likelihood that he might not pay. That is why you create a reserve known as reserve for bad and doubtful debts. Okay, it is also known as provision for bad and doubtful debts. Provision is not an actual expenditure, while bad debts are actual expenditures. So provisions will not be allowed. Provision either of income tax or sales tax or bad debts or general reserve, any kind of reserve and provision will not be allowed. So in the net profit, in the profit and loss account, if you find any kind of provision, just add it back to the net profit. Okay, so ఇప్పుడు మనం what we should do is, you have to add back all these items that are not actual items of expenditure. They are only notional expenditure. Notional ante that you assume that to be a loss. It is not actually a loss. In future, you might recover it. Okay, so generally you will get one item on the credit side which is called bad debts recovered. Bad debts recovered will be shown on the credit side. Now, when these bad debts are recovered, which are shown on the credit side, now in case this bad debt previously you had not allowed, assume that previously you had not allowed this bad debt. So what you have done, you have added back to the net profit. Yes or no? Now, when they are recovered, you should not put them to tax again. So you have to deduct this item. When you have to deduct, in the bracket, if it is given to you that bad debts were disallowed earlier, bad debts were disallowed earlier అని మీకు ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఓకే. దీపా, మురళి. Sir, sorry sir, actually yesterday we had exam, sir. Okay. Practical exam, so we didn't attend the class. So now I'm not understanding which unit to explain. Unit అంటే కాదమ్మా, నేను ఇంగ్లీషా తెలుగువా? English, sir. See, I am explaining to you the comprehensive problem. The problem that will be given to you in your examination. Comprehensive problem means what? There will be one big problem in which there are certain items that pertain to salary.
certain items that pertain to house property, some items that pertain to income from business and profession. Okay, this income from business and profession, you might have studied in your 5th semester, income tax 1. In income tax 1, there is one block, income from business and profession. That I am explaining now. Why am I explaining now? Because in your 6th semester, he will give you one problem that covers this unit called income from business and profession. This unit is not there in your 6th semester, but the problem pertains to that unit. That is why I'm explaining that now. Okay. If I explain to you the problem directly, you will not understand. So that is why I thought first I will explain to you how to calculate income from business and profession. And then I will explain to you how to calculate income from capital gains. Then we will be in a position to do the comprehensive problem, which will appear in your examination in 6th semester. Understood? Okay, sir. Okay, that is what I am doing now. Okay. So, where were we? We were talking about what? Bad debts. Kada? Yes or no? Yes, sir. We were talking about bad debts. So, bad debts lo, when bad debt, ippudu manaku brackets lo, bad debts, they are disallowed earlier. And then you have to add that back. But in brackets, it is giving you allowed earlier. Ignore that item. Allowed earlier ante intaku mundu manam aa bad debts ni allow chesamu. That is why dan paina manam tax cheyaledu. Ippudu avi recover ayinappudu dan paina tax cheyali. And it is already shown in the credit side of the profit and loss account. So therefore, don't do anything. Okay. Then another important point, according to the Income Tax Act, any item, if it is an item of expenditure and it is paid in cash, it has to be disallowed, which means that any cash payment is allowed as deduction only to the extent of rupees 20,000. Cash payment over and above 20,000 will not be allowed as deduction. Okay, this point you have to remember. Then another thing is expenditure for scientific research. Scientific research and enti, where the SSC is in a business for which research and development activities have to be taken up. And if he takes up those activities, deduction at the rate of 125% is given. Until if he is spending 10,000 rupees, you have to give 12,500 as deduction. 125% deduction has to be given, where it is an item of expenditure towards scientific research pertaining to the business of the SSC. Okay. So, points that is how you will have to do income from business and profession. Then, as I told you in the beginning, that sometimes you will have receipts and payments account which is given to you. What is receipts and payments account? And this follows the cash system of accounting. There are two systems of accounting. Profit and loss account is prepared as per mercantile system. Okay, mercantile system ante this year, whatever income is related to this year, that has to be taken into consideration. Okay, so what you would do, you will make adjustments for outstanding and prepaid expenses. Outstanding expenses, prepaid expenses will be accounted for in mercantile transaction, mercantile system of accounting. But in the cash system of accounting, any amount of cash paid during the year will be taken into consideration. Whether it pertains to last year or the next year is immaterial. In this year, if it is spent, it will be recorded in the books of accounts. This is cash system of accounting. So, he'll give us receipts and payments account. When receipts and payments account is given, how do you compute income from profession? Okay. When you are computing income from profession, it is
Very, very easy. More easy than profit and loss account. Okay. Income and receipts and payments account ఇచ్చినప్పుడు you will take all receipts which are satisfying the conditions that we have just now seen, that they are revenue in nature, they pertain to business, they belong to this head, they are not personal, and they are actual expenditures, actual receipts. Those will be taken into consideration. Then from that, deduct all the payments that pertain to the business, are revenue in nature, and belong to this head of income. The difference between receipt and payment is known as surplus. From the surplus, give deduction for depreciation. Deduct depreciation. What you get is called income from profession. But generally, in your examinations, 90% of the time, he will give you profit and loss account or income and expenditure account. Very rarely, you will get receipts and payments account is given. If you get receipts and payments account, it is very simple. Take all receipts that pertain to business, are revenue in nature, are not personal in nature, and they are actual receipts. Take all of them, get the total. Next line, less payments. Take all the payments which satisfy the conditions, deduct these payments from the receipts. What you get is known as surplus. From the surplus, deduct depreciation as per Income Tax Act. The remaining is called income from profession. Okay. So quickly, we will do one problem because we have just now seen how to compute income from business and profession. Open to page number 93 of your study material. Page number 93. Now in page number 93, you have a problem. Problem number 3. Okay. Now are you all Yes, with me? Are you all with me? Sai Sham. Sai Sham is absent. Swati is present. Thank you, Swati. Renuka and Yashaswini, are you there? Yes, sir. Okay. So, did you open Yes, sir. page number 93, ma? Page number 93 open chesara? Yes, Sure. sir. Yes, sir. ఇప్పుడు page number 93 లో Sri Sandeep is a registered medical practitioner. He has prepared the following income and expenditure account for the year ending 31st March 2019. You are required to compute his taxable income for the assessment year. Okay. Yeah, okay, Sai Sham, thank you for being present. Thank you. I was just joking. No problem. You are there, I know. So, income and expenditure account is given to you. Sir, tax-free perquisite, sir. No ma. Tax-free 93 page perquisites, number. they come under salary. అది అయిపోయింది. ఆల్రెడీ మాట్లాడేసుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు we are talking about income from business and profession. I have explained to you how to calculate income from business and profession. Now we are going to start solving one problem, or rather I'm going to explain this problem so that you will know how to calculate income from business and profession. That is what we are doing now. Okay. So in page number 93, he has given you the income and expenditure account. Okay. ఈ income and expenditure account లో మీరు చూస్తే on the debit side, you have all items of expenditure. On the credit side, you have items of income. Yes or no? Ippudu, what you have to do is, yes, sir. You have to check each item. Each item, whether it pertains to the business or profession, it is actual expenditure, does not belong to the proprietor, is revenue in nature. Okay, ivanni manam test cheyali. So look at the first item. Emundi? Household expenses.
Household expenses, do they relate to business? No. They are household expenses, clearly given that they belong to the household of the owner. Therefore, it is inadmissible expense. Expense that is debited to the income and expenditure account, but not allowed. Why it is not allowed? Because it is personal in nature. So, the first one is not allowed. So, మీరు ఏం చేయండి అంటే మీ బుక్లలో ఆ ఫస్ట్ ఐటమ్కి ఇంటూ కొట్టేసేయండి, ఇంటూ కొట్టండి. ఓకే, ఇంటూ అంటే మీరు ప్రాబ్లంలో కూడా ఈవెన్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్, in your question paper, you do this only. Take the question, first item you see. ఒకవేళ allowed అనుకోండి, దాన్ని మనం టిక్ కొట్టుకుందాం. నాట్ allowed అనుకోండి, ఇంటూ కొడదాం. ఫస్ట్ ఇది చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో చెప్తా. సో ఫస్ట్ ఐటమ్ హౌస్ హోల్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంటూ కొట్టేసింది. నెక్స్ట్ మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్. దేనిపైన మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్? ఆన్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. Is it allowed here? No, because sir. you are computing income from business, income from profession, not allowed. So put an into mark even for that. Repairs to house property, is it allowed? No, because it belongs to house property. Put an into. Okay, then establishment expenses. Establishment expenses ante enti? Expenses incurred to set up, to establish the profession. That is allowed because that pertains to the profession. So establishment expenses ki put a tick mark. Put a tick mark for establishment expenses. Then next, surgical equipment. Now this person is a medical practitioner. Yes or no? He is a medical practitioner. He is a doctor. So all items of expenditure and income which relate to the doctor, the profession of a medical practitioner, should be allowed. Okay, కానీ మనం ఏమనుకున్నాము? That item should be revenue in nature. Yes or no? Surgical equipment అనేది it is a capital expenditure. ఎందుకు? Because what is revenue, what is capital? ఒక్కసారి చెప్పండి. What is revenue, what is capital? Revenue expenditure is that expenditure the benefit of which will expire within 1 year. Revenue expenditure is that expenditure the benefit of which will expire in 1 year, while capital expenditure is that expenditure the benefit of which is available for many years. Ippudu surgical equipment itanu kone, will he use it only for 1 year? He will use it for more than 1 year. So that is a capital expenditure. Do we allow capital expenditures? No. Page number is 93, Amma. Jansi, page number is 93 in your study material. So surgical equipment being capital in nature is not allowed. Okay, so put an into mark against surgical equipment. Then Ngoti, whenever there is an item of capital expenditure, దాని పైన depreciation ఉంటుంది. Depreciation will be there. So you have to see whether he has charged depreciation or not. Depreciation is a compulsory deduction. If the SSC is not claiming it, you have to give depreciation as deduction. So further we will see depreciation claim chesada ee surgical equipment lo cheyaleda manam tarvata chuddam. So ippudikaithe surgical equipment ki into mark kottandi because it is not allowed. Okay, then next, books. Medical profession lo books konadam sahajam, avuna kada? So books will be allowed as deduction, but however there are two ways of looking at it. Books paina depreciation is 100%. Books paina depreciation 100%. So meer em cheyali, ikkada books ni మీరు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ లాగా తీసుకొని యాడ్ బ్యాక్ బుక్స్ టు ది నెట్ ప్రాఫిట్, టు ది ఇన్కమ్ సర్ప్లస్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్, డిడక్ట్ అండర్ డిప్రిసియేషన్ 100% ఆఫ్ ది అమౌంట్. ఓకే, దెన్ కార్ ఎక్స్పెన్సెస్. కార్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని ఇచ్చాడు. హీ ఈస్ నాట్ టెలింగ్ యూ వెదర్ దిస్ కార్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఫార్ ది ప్రొఫెషన్ ఆర్ ఫార్ హిస్ పర్సనల్.
సో సబ్సిక్వెంట్ గా ఇంకేమైనా ఇస్తాడో చూద్దాం. ఇప్పటికైతే ఆ కార్ ఎక్స్పెండిచర్ పైన ఇంటూ కొట్టకండి, రైట్ కొట్టకండి, అట్లా చుక్క పెట్టి ఉంచండి. ద నెక్స్ట్, ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ ఆన్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. డూ యూ అలౌ దిస్ ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ ఆన్ హౌస్ ప్రాపర్టీ? అలౌ చేద్దామా? నో సార్. వెరీ గుడ్, నో. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ హౌస్, నాట్ అంటే బిజినెస్ కి సంబంధం కాదు. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఆన్ హిస్ ఓన్ లైఫ్ అలౌడా? నో సార్. వెరీ గుడ్, నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. ఎందుకంటే ఎందుకు? వై? ఇట్ ఈస్ పర్సనల్ కదా, బిజినెస్ సంబంధించి కాదు. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం బిజినెస్ కి కట్టి ఉంటే, ప్రొఫెషన్ కి కట్టి ఉంటే వీ వుడ్ అలౌ ఇట్, బట్ ఇట్ ఈస్ పర్సనల్ కాబట్టి నాట్ అలౌడ్. ఓకే, ఇవి ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ అయిపోయినాయమ్మా. రిమెంబర్, ఇది లాంగ్ ప్రాబ్లం, చాలా ఈజీ, వెరీ ఈజీ. మీరు జస్ట్ ఇవి చూసుకొని వేసేస్తే తక్కువ మార్కులు పడతాయి. ఓకే, దెన్ కమింగ్ టు ది క్రెడిట్ సైడ్. క్రెడిట్ సైడ్కి రండి. క్రెడిట్ సైడ్లో ఏముంది? కన్సల్టేషన్ ఫీజు, విజిటింగ్ ఫీజు, సేల్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్, రెంట్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. దీస్ ఆర్ ది 4 items. ఇప్పుడు in these 4 items, which item does not pertain to business, to profession? Rent from house property. Very good. Rent from house property does not pertain to profession. How about the other 3? Tick mark ostayi sir, business profession. Very good, very good, very good. I am so happy. So consultation fees gani, visiting fee gani, sale of medicines gani, they are allowed. So put a tick mark. Okay, మనము ఏదైతే టిక్ మార్క్ వేసామో we will not do anything to them. They are allowed as per income tax act, allowed as per companies act. ఈ సర్ప్లస్ ఏదైతే వచ్చిందో ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాతనే వచ్చింది. మనం ఏమంటున్నాం? ఓకే, అవన్నీ అలౌడ్ అంటున్నాం. వీఆర్ సేయింగ్ దే ఆర్ ఆల్ అలౌడ్. సో డు నాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ టిక్ మార్క్ ఐటమ్స్. దెన్ కమింగ్ టు ది అడ్జస్ట్మెంట్. డిప్రిసియేషన్ అలౌబుల్ ఆన్ కార్ 6,500 and on surgical equipment 15%. వాడే ఇచ్చాడు. ఓకే, వాడేమని ఇచ్చాడు? he has given depreciation allowable on car and on surgical equipment. మనం సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్పి యాడ్ బ్యాక్ చేసేసాం. అండర్ అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ షో డిప్రిసియేషన్ ఆన్ సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 15% on 1,500. ఓకే, సో ఎంత? 15% on 1,500, whatever is that has to be given as deduction. Okay, then 1/2 of the car expenses are for personal purposes. Okay, ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఏది? ఈ కారు 1/2, that is 50%. 50% of the expenses on car are personal in nature. సో ప్లెయిన్ అండ్ సింపుల్. మనం ఇందాక ఏం చేసాము? కార్ ఎక్స్పెన్సివ్ పైన చుక్క పెట్టుకున్నాం. ఆ చుక్క ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? 50% టిక్ మార్క్, 50% ఇంటూ మార్క్. అంటే 3,500 అలౌడ్, 3,500 నాట్ అలౌడ్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ పర్సనల్. అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇచ్చాడు. ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ మోటార్ కార్ పైన డిప్రిసియేషన్ కూడా ఉంది. ఈ డిప్రిసియేషన్ కూడా ఎంత ఇస్తాము? ఓన్లీ 50%. సో డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మోటార్ కార్ దగ్గర 50% అలౌడ్, 50% నాట్ అలౌడ్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్లూడ్ 1,400 బీయింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎ సైకిల్. ఓకే, కాస్ట్ ఆఫ్ ఎ సైకిల్. మళ్ళీ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, ఇఫ్ యూ బై ఎ సైకిల్, will you use it only for 1 year or more than 1 year? It will be for more than 1 year. So that will be capital. Yes or no? So establishment expenses మనం ఇందాక టిక్ మార్క్ పెట్టుకున్నాం కదా, అక్కడ 1,400 ఇంటూ కొట్టేసేయండి. ఎందుకు? వై 1,400? వై ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఇన్ నేచర్. ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఇన్ నేచర్. సో దేర్ ఫోర్ you should not allow that as deduction. అంతే అమ్మా. ఇవన్నీ మీరు యాడ్ చేసుకొని, ఏవైతే ఇంటూ కొట్టుకున్నారో అవి యాడ్ చేసుకొని, ఏవైతే మీరు మైనస్ అన్నారో క్రెడిట్ సైడ్లో అవి లెస్ చేసేయండి. దేని కింద యాడ్ చేస్తారు? యాడ్ ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, సో ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద కింద మీరు ఏమేమి వేసుకుంటారు? హౌస్ హోల్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్,
municipal taxes, repair to house property, establishment expenses 1400, surgical equipment, books, income tax, car expenses 50%, fire insurance, life insurance premium. ఇవన్నీ యాడ్ బ్యాక్ చేసేస్తారు దేనికి సర్ప్లస్ కి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ సర్ప్లస్ కి ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత టోటల్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ లెస్ ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఇన్కమ్స్. ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఇన్కమ్స్ అంటే ఏమేమి ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఇన్కమ్స్? ఒకటే ఉంది, రెంట్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. సో దట్ రెంట్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ హ్యాస్ టు బి డిడక్టెడ్. ఆఫ్టర్ దట్ మీరు ఏదైతే అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనుకున్నారో ఏంటివి అవి? డిప్రిసియేషన్ ఆన్ సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మోటార్ కార్. ఇవి రెండు డిడక్ట్ చేయండి. వాట్ యు గెట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెషన్. ఓకే, క్లియర్ అమ్మా? ఆమె క్లియర్ హియర్? So I will assume that I am clear. Next, సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా సార్, ఇది మన క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్. ఇదే ప్రాబ్లము. ఇప్పుడు ఏం లేదమ్మా, ఇప్పుడు మీరు మీ స్టడీ మెటీరియల్లో టిక్కులు కొట్టుకున్నారా ఐటమ్స్? సార్ ఏ ఐటమ్స్ అయితే టిక్ కొట్టుకున్నారో దానిలో వదిలేసేయండి, ఇగ్నోర్ చేసేయండి. ఓకే, కొన్ని ఐటమ్స్ మీరు ఇంటూ కొట్టుకున్నారు. అవును సార్. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే సర్ప్లస్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ అని చెప్పి రాసి ఒక స్టేట్మెంట్ గీసి డైరెక్ట్ గా అవుటర్ కాలమ్ లో ఆ సర్ప్లస్ వేసేయండి. ఎంత? 72,350 అవుటర్ కాలమ్ లో వేసేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ లోపల పర్టికులర్స్ లో యాడ్ ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్, యాడ్ ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ దాన్ని అండర్లైన్ చేయండి. అండర్లైన్ చేసి దాని కింద బిలో దట్ వరుసగా రాసేయండి. వరుసగా ఏం వాట్ యు విల్ రైట్? హౌస్ హోల్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 8,000, మున్సిపల్ ట్యాక్స్ 800, రిపేర్ టు హౌస్ ప్రాపర్టీ 600, establishment expenses 1400. What is 1400? Cost of the bicycle, which is capitalization. Then surgical equipment 1500, books 2250, income tax 4000, car expenses 50% అంటే 3500, fire insurance 500, life insurance 3800. ఇవన్నీ ఇన్నర్ కాలంలో రాసుకొని టోటల్ తీసుకొని ఈ టోటల్ అవుటర్ కాలంలో వేయండి. అవుటర్ కాలంలో వేసిన తర్వాత యాడెడ్ టు సర్ప్లస్. ఓకే సార్, ఈ వచ్చిన టోటల్ మొత్తాన్ని సర్ప్లస్ అమౌంట్ కి యాడ్ చేసేయండి. ఇవన్నీ మనకు నాట్ అలౌడ్ కదా ఐటమ్స్, ఇవన్నీ మనం వేసినాం కాబట్టి మనకు అంత సర్ప్లస్ వచ్చింది. కానీ అది నాట్ అలౌడ్ కాబట్టి యు యాడ్ దెమ్ ఆల్ బ్యాక్ టు ది సర్ప్లస్. దాని తర్వాత కమ్ టు ది క్రెడిట్ సైడ్. See, somebody has got their mic on. Ask that person to stop talking. So then come to the credit side. A credit side lo meeku there is only one item, that is rent of house property. Dini less inadmissible expense ani rasi underline chesi dani kinda rent of house property ani rasi entundamma rent 19,800. దీన్ని ఈ టోటల్ కి డిడక్ట్ చేసేయండి. ఓకే, చేసిన తర్వాత దెన్ నెక్స్ట్ లెస్ అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్. అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్పెన్సెస్ దట్ ఆర్ అలౌడ్ బట్ నాట్ షోన్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఎక్కడైనా మనకు డిప్రిసియేషన్ వచ్చిందా? రాలేదు. ఓకే, కానీ అది అలౌడ్, ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ. సో దేర్ ఫోర్ ఇటువంటివి అడ్జస్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి. ఒకవేళ అది అలౌడ్ అయితే, ఎక్స్పెన్స్ అయితే డిడక్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కమ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి యాడెడ్. సో మీకు ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ కార్ ఉంది. ఎంత? 50%, 3,500 డిప్రిసియేషన్ ఆన్ కార్ తీసుకోండి. దెన్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్ 15%,
Surgical equipment enta 1500. So 1500 paina 15% is 2250. So ఈ 2250 కూడా డిప్రిసియేషన్ డిడక్ట్ చేయండి. తర్వాత బుక్స్ పైన డిప్రిసియేషన్ 100%. సో బుక్స్ పైన డిప్రిసియేషన్ కూడా తీసేయండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, ఇవన్నీ తీసేసిన తర్వాత అడ్మిసిబుల్ ఇన్కమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. సో అడ్మిసిబుల్ ఇన్కమ్స్ నిల్. ఇప్పుడు వచ్చిన టోటల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెషన్. ఓకే, any doubts? We are about to end the class in another 1 minute. Okay, so tomorrow I think would be our last class. Okay, avuna kada? Yes or no? Yes sir. So repu manam em cheddamante capital gains anedi okati important point undi, important topic. Capital gains cover cheddam. We'll cover capital gains tomorrow, and then we will cover a small item called income from other sources. After that we will compute the tax liability. Idantha manam endu chestunnam? Why are we doing all this? To calculate the tax liability. Yes or no? So in tomorrow's class I will show you how to calculate the tax liability. So first idantha different heads of income తీసుకున్న తర్వాత you call that as gross total income. From that you give deductions under section 80, and then after you give deductions under section 80, what you get is called total income. On that total income you'll have to pay tax. So in tomorrow's class we will see how to calculate the tax liability. So tomorrow, income from capital gain, income from other source, and calculation of tax liability. 3 important topics we will cover. With that we would have completed the syllabus. Okay, so thank you all of you for your patience. Sir, sums ఇలా మాటలతో చెప్తే రావట్లేదు సార్. అంటే మాకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయరా ప్లీజ్, రేపైనా అట్లీస్ట్. ఓకే అమ్మా, టుమారో ఐ విల్ ట్రై టు, అంటే నేను ఇంకా పీపీటీలు ప్రిపేర్ చేయాలి. పీపీటీలు ప్రిపేర్ చేసి మీకు సరే చూపిస్తాను హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ది ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. అంటే థియరీ అయితే పర్లేదు సార్, అంటే మాకు అర్థం అవుతుంది. క్యాలిక్యులేషన్ అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం అందుకని. ఓకే ఓకే, ఆ పని చేస్తాను నేను. ఐ విల్ ట్రై టు, నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. నేను కాంప్రిహెన్సివ్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఒక పేపర్లో చేసి అది మీకు స్క్రీన్ షేరింగ్గా పెడతాను. ఓకే, అది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? దట్ విల్ బి ఓకే కదా? ఓకే సార్, థాంక్యూ. తర్వాత ఇంకోటి, మీకు ఏదన్నా డౌట్ ఉన్నా కానీ ఐ విల్ గివ్ యూ మై ఆఫీస్ నంబర్. ఓకే, యూ కెన్ కాల్ మీ అండ్ గెట్ యువర్ డౌట్స్ క్లియర్. Okay, I'll give you my office number. Then you can call me, and then so that I will see this. This is actually YouTube lo live vastudi. So if ఎవరైనా అబ్బాయిలు ఉన్నారా ఇక్కడ ఈ క్లాస్ లో? అబ్బాయిలు ఉన్నారా? బాయ్స్ లేరు. Sorry, no problem. Tomorrow, if there is any boy, I will take his number and then share the office number to that person. Okay. ఈ నంబర్ ఒకసారి నేను రాసుకుంటామా. ఈ నంబర్ ఏది? 7396 73969390. 7396939052. Correct? Huh? Okay, so I will share my office number so that you can get back to me. Even after these classes are over, meeku emanna doubt unna gaani you can just call me on my office number. I will be very happy to help you. Okay, so thank you so much for your patience here. Sir, question paper lo mottham sums e vastaya? Cheyalamma, question paper lo meeku vachede adi.
మీకు వచ్చేదే కాంప్రిహెన్సివ్ అంటే మేజర్ శాలరీ ఏది కాంటాక్ట్ నెంబర్ మళ్ళీ చెప్పమంటున్నారా 7396939052 ఇది నాది కాదు దిస్ ఇస్ యువర్ వన్ ఆఫ్ యువర్స్ మీ వాళ్ళది ఒక నంబర్ ఇది నాది కాదు ఓకే నేను ఈ నంబర్కి ఆఫీస్ నంబర్ చెప్తాను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఇట్ ఆన్ యూట్యూబ్ లైవ్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఇండివిజువల్లీ అందుకే దట్స్ ది రీజన్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ సో యూ విల్ హ్యావ్ కాంప్రిహెన్సివ్ మీకు ఎగ్జామినేషన్స్లో ప్రాబ్లంలే ఉంటాయి మెయిన్ okay then see you all tomorrow in the next class. Thank you for your patience. Thank you. I'm leaving the class. Thank you. Thank you, sir.